Pendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nimshukuru Mungu Muumbaji kwa sababu ya mazana wakati huu. Na isingekuwa ni Mungu angekuwa pande yetu wakati adui walipotuinukia, basi adui wangetuharibu kabisa. Na wapendwa, ningewasihi muweze kuwa Bible students, muweze kusoma Biblia, maana ndiyo silaha ambayo Mungu alituachia, ambayo itatuongoza tangu mwanzo wa safari hadi mwisho wa safari. Na Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, mlango ni ule wa pili, mstari ni wa 11 kwamba na shetani asije akapata kutushinda, maana hatukosi kusichua fikra zake. So ili kwamba tuchue fikra za shetani lazima tusome Biblia ili kwamba asije akapata kutushinda. Na utakapokuwa mwanafunzi wa Biblia utaweza kushinda majaribu na mwishowe utapatana mbinguni katika asubuhi njema. Maana utakuwa umetembea katika Biblia. Maana katika kitabu cha Proverbs, Methali, mlango ule wa 14 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. So wapendwa, kuna njia ambayo inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia ile ni mauti. Lakini utakapokuwa unasoma Biblia utatambua kwamba Yesu akisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. So utakapotembea katika njia ambayo ni Kristo, na hiyo njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba na wenye wanaingia pale ni wachache, ndugu yangu, dada yangu, utaweza kuokoka. Maana Kristo ndiye njia. Na hakuna jina jingine wanadamu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 4:11-12 kwamba jiwe lililokataliwa na waasi ndio limekuwa jiwe kuu la pembeni, na hakuna jina jingine ambao wanadamu duniani walipewa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. So wapendwa, Biblia pia inasema katika Timotheo wa kwanza, mlango ni ule wa pili mstari wa kwanza kwamba basi kabla ya mambo yote nahitaji dua, sala na maombezi sifanyike kwa ajili ya watu wote. So kabla tuanze fundisho ya siku ya leo, ningependa tuweze kupata ombi ili kwamba tuweze kuendelea katika fundisho ya siku ya leo. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa sababu ya wakati huu, na asante kwa sababu ya kutuhifadhi na kutulinda hadi tumepatana tena katika fundisho ya siku ya leo. Si tu wenye dhambi tusio stahili, tuomba utusamee dhambi zetu na makosa, ili kwamba ukapate kutia roho yako ndani yetu, ukapate kutuongoza. Na jioni ya leo tukumbushe maandiko yote ambayo ungependa tuyasikie, na mapenzi yako yatimie katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, tunaingia katika kitabu cha Danieli 7. Na nakumbuka jana tulikuwa tunazungumzia tulipoweka msingi wa fundisho letu la unabii, tulisema kwamba hapana unabii ambao unaweza kutafsiriwa jinsi apendavyo mtu fulani, na tukaona kwamba Mungu analeta yale yaliyopita, anayarudia, maana historia inajirudia. Tukajifundisha Danieli na kipindi chetu, tukaona katika Danieli 6 kwamba Mfalme Dario aliwekwa aweze kusimama na kufanyiwa ibada. Tukaona na kipindi chetu mnyama anaenda kuinuliwa ili kwamba aweze kupewa ibada. Na huyo mnyama kwa sahi kwa duniani ako. Na tulisema mnyama ni nini? Ni ufalme. Tutakuja kuangalia katika Danieli 7 tuweze kutia mkazo kabisa. Na tukazungumzia tukaona huyu ambaye ataenda kupewa ibada sahi yako na ameketi katika hekalu la Mungu, akichonyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu na hata kuabudiwa. Agenda ya Lucifer imekuwa successful. So tunaingia katika kabla tujaingia katika Danieli 7, je, mpendwa, uko tayari kusimama katika the great crisis, the time of Jacob's trouble ambayo inakuja mbele yetu? Huwezi simama katika the time of Jacob's trouble if you have distrust, you have doubt with your God, you have doubt with the faith. And yani unaomba, unaona kwamba bado Mungu atakusamea, maana hiyo ndio njama ya Lucifer siku zote. Tunaingia katika Danieli 7, Daniel chapter 7.
tuone Mungu anataka kuzungumza nasi ama anataka kutufundisha nini katika Danieli 7. Inasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake Belshasha, nami Danieli niliota ndoto na maono nikiwa katika kitanda changu na nikayanakiri chini. Verse 2, Daniel spake and said, and I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven strove upon the great sea. Danieli anaona pepo nne za mbingu zikafuma juu ya bahari kuu. And the four great beasts came up from the sea, diverse one from another. The first was like a lion, and had eagle wings. I beheld till the wings therefore were blacked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. And behold, another beast, a second, like to bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it, and they said thus unto it, Arise, devour much flesh. And after this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it is four wings of a fowl. The beast had also four heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night vision, and behold, a fourth beast, a dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the rescue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. I considered the horns, and behold, there came up among them another little one, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots, and behold, in this one were the eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Verse 9, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheel a burning fire. A fierce stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and books were opened. And I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even this the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the crowds of heaven, and came to the Ancient of the Days, and they brought before him near before him, and there was given him dominion and the glory and the kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Amina. Tumesoma kwa mfululizo ili kwamba tuweze kuanza interpretation ya Biblia, tupe Biblia nafasi ichitafsiri. Tunaona Danieli anaona kitu cha kwanza kwamba anaona the wind of heaven ikipiga the great sea. So wind ni nini? Tunasoma katika kitabu cha Jeremiah chapter 49 verse tunataka kusoma katika Jeremiah chapter 39 verse chapter 49 samahani verse 36. Inasema hivi, and upon Aram will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and I will scatter them towards all those winds, and there shall be no nation whither the outcast of Aram shall not come. Wind, four winds of heaven na ashiria vita. Kutakuwa na vita katika Great Sea. Great Sea maana yake nini? Ama bahari kuu, bahari. Naposema bahari, tunamaanisha nini katika unabii? Maana tulisoma kwamba Mungu katika unabii ametumia mifano. Tunasoma katika Isaiah chapter 17
verse 12. Tuone bahari maana yake nini. Maana hapa tunaona kuna falme nne zinainuka, na kabla ziinuke kulikuwa na vita kuu. Bahari ni nini? 17 verse 12 inasema, Isaiah chapter 17 verse 12. Who to the multitude of many people, which maketh a noise like the noise of the seas, and to the rushing of nations, that make a rushing like the rushing of mighty waters. Sea, great sea ni mataifa, watu wengi, multitudes of people, nations, languages, tribes. Na unaweza soma pia katika Ufunuo 17, Ufunuo 17, Revelation chapter 17 verse number 15, nasema, and he said unto me, the waters which thou sawest where the who seated are people and multitude and nation and tongues. So hapa katika Danieli tunaona kwamba kuliinuka vita kuu katikati ya wanadamu. Kulipoinuka vita kuu, ndio kukaonekana wanyama wanne ambao walikuwa tofauti na wengine, wakainuka wanyama. So mnyama maana yake nini? Maana hapa tunaona wanyama wanne wakuu wakainu. So baada ya kuwa na vita, na ili kwamba ufalme uweze kusimama, lazima kukuwe na mfalme, lazima akuwe na jeshi, na lazima akuwe na subjects wenye anatawala, ili kwamba ufalme upate kuinuka. So tunaona kulikuwa na vita, alafu kunainuka wanyama wanne. Wanyama maana yake nini? Danieli 7:17. This great beast which are four kings which shall arise out of the earth. Wanyama wakuu wanne ni wafalme wanne wakuu ambao watainuka katika dunia. So hapa kuna wanyama ama kuna falme nne zinainuka baada ya kuwa na vita. Wanainuka, na wote wanyama hawa ama wafalme hawa walikuwa tofauti na wengine. Wa kwanza tunaona alikuwa kama simba. Na huyu simba tunaona amepewa mabawa manne ya tai. Huyu simba mabawa yake yakatolewa na akasimamishwa na miguu kama ya mwanadamu, na akapewa roho kama ya binadamu. So huyu mnyama wa kwanza ambaye ni simba, tunataka sasa kujua simba ni nani, ama ufalme huu wa kwanza ambao unafananishwa na simba ni ufalme gani? Na ukumbuke tulipoona huko katika kitabu cha Danieli 2, tuliona kulikuwa na head of gold, the chest and breast of brass, thighs and waist of bronze, the legs of iron, then feet of miry clay and iron. 5 huko katika Danieli 2. Hapa tunaona ni wanyama wangapi? 4. Lakini katika hao 4, huyu 4 kaonekana na kapembe kadogo, tutakuja kuzungumzia pale. So simba anasimamia ufalme wa kina nani? Maana tumeona simba maana yake ufalme ama not, yani mnyama maana yake wafalme wanne. Tunasoma katika Jeremiah chapter 50 verse 17. Inasema Israel, kwanza before hatujaanza simba ni nani, Mungu alikuwa ametabiri kajuu ya Israeli. Tunasoma katika kitabu cha Hosea chapter 13. Tuanzie from verse 7. Therefore I will be unto them as a lion, as a leopard by the way will I observe them. So lion, leopard, I will meet them as a pair that is bereaved of whelps, and will rend the call of their hearts, and there will I devour them like a lion, the wild beast shall tear them. Tunaona alikuwa ametabiri kwamba he will meet them like lion, leopard, bear and a wild beast.
Na kweli tunaona inatimia, wanyama hawa ni wakuu wanne. Lion, bear, leopard and the fourth one. Yaani haikuwa na sura, alikuwa wa kutisha, wanne. So tutambue sasa simba ni nani ama ni ufalme wa kina nani. Katika Jeremiah chapter 50 verse 17 Biblia inasema, Israel is a scattered sheep. The lions have driven him away. First the king of Assyria had devoured him, and last this Nebuchadnezzar king of Babylon had broken his bones. So Nebuchadnezzar king of Babylon as a lion. So Biblia inaposema simba inaashiria ufalme wa Wababeli uliokuwa unaongozwa na nani? Nebuchadnezzar. Maana unaporudi katika Jeremiah chapter 25 verse 8, 9, 10 and 11, tunaona Mungu anasema nitaleta I will bring the families from the north and Nebuchadnezzar my servant ndiye angewachukua exile Israel miaka 70. So ufalme wa kwanza katika Danieli 2 ulikuwa ufalme wa Babeli na ulikuwa unaongozwa na Nebuchadnezzar. Hata hapa ufalme wa kwanza ni ufalme wa Babeli ambao unafananishwa na simba ambao ulikuwa unaongozwa na nani? Na Nebuchadnezzar. Asante, amina. So tunaona ufalme huu wa kwanza ulikuwa na mabawa ya tai. Mabawa maana yake nini? Maana Mungu anasema ametumia mifano. Tunasoma katika kitabu cha Habakuk chapter 1. Nataka nianzie from verse 6 ili kwamba tuweze kuelewa mabawa maana yake nini. Habakuk, kitabu ni cha Habakuk chapter 1 from verse 6. For all I will raise up the Chaldeans. Wakalidayo ambao ni Wababeli, jina nyingine Wababeli, the Chaldeans, Wakalidayo. That bitter and hasty nation. Iko na mauchungu na inaenda kwa haraka. Which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. For they are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves. And their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far. They shall fly as the eagle that haste to eat. Yaani watakuwa na mbio kama tai ambao waendao mbio ili kufanya nini? Kula. They are in haste. Yaani wanakuja kwa haraka. Mabawa kwa Biblia ya tai inapotumika pale, tunaona walikuwa wanakuja kwa haraka. Wababeli walikuja from the north kwa haraka. Wakachukua Israeli, wakachukua mataifa, wakapiga mataifa nyingine, wakachukua Nebukadneza akachukua ufalme wa kwanza. Ndio maana tunaona wafalme wanne wakainuka. So ufalme wa kwanza katika historia ya dunia ulikuwa ni ufalme wa Babeli ambao uliongozwa na Nebukadneza. Belshaza wakakuja. Sasa ufalme ule ukafika kilele wakati wa Belshaza chapter 5 of Daniel. Akafanya nini? Akatumia vyombo vya hekalu katika kulewa ulevi wake. Ndipo akaona mkono umeandikwa katika ukuta kwamba mene tekel Bashan, ufalme wa you have been weighed and found wanting, your kingdom is divided up. Ufalme wako umewanyika na ukachukuliwa na Waamedi na Waajemi. Na tunaona hawa wanyama wanakuja baada ya mwingine. Maana ni vita inaonekana inapigana katika dunia ili kwamba mnyama apate kuinuka. So ufalme wa kwanza wa Nebukadneza, ufalme ambao umefananishwa na simba, ufalme wa Wakaldayo ama wa Babeli, uliongozwa na Nebukadneza, mwisho akaongoza nani? Belshaza, ambao wamefananishwa kama simba. So katika Danieli 7, simba anapotajwa ni ufalme wa Babeli, ndio ulikuwa wa kwanza. Maana Biblia haiwezi kujicontradict. Katika Daniel chapter 2, ufalme wa kwanza ulikuwa wa Babeli. Pia katika Daniel chapter 7, ufalme wa kwanza ni wa Babeli. So ufalme wa Babeli ulipomalizika baada ya Belshaza kukatwa kichwa, kukainuka mnyama mwingine tena. Mnyama huyu alikuwa kama nani? Verse 5
alikuwa kama pea. Alipokuwa kama pea, huu ni ufalme wa Wamedi na Waajemi. Alikuwa ameinuliwa sehemu moja. Yaani kama vile mkono wa kulia ama wa kuume uko na nguvu kuliko wa kushoto. So alikuwa ameinuliwa sehemu moja. Kumaanisha Wamedi walikuwa na nguvu kuliko Waajemi. Hata kama walikuwa wamefanya agreement waweze kutawala pamoja. The Medo-Persians, the Medes had power than the Persians. Unaona? So na tunaona katika mdomo wake ako na 3 ribs. 3 ribs maana yake nini? Tunasoma. Tunaona kwamba alikuwa katikati ya meno yake alikuwa na mifupa mitatu. Na mifupa maana yake nini? Ufalme. Ili kwamba ufalme wa Wamedi na Waajemi upate kusimama, uliwapiga wafalme wa Misri, wa Libya na wa Babeli. Falme ngapi? 3. Ukaambiwa inuka ule nyama tere. Mbona wale nyama tere? Aweze kuwapiga, yani ya kuwasame ruthless. Ufalme ule ulikuwa ruthless. Uliweza kuwapiga vibaya ndipo ukapata kusimama. Na tulisema sehemu moja ilikuwa imeinuka. Kwa nini? Kwa sababu Wamedi walikuwa na nguvu kidogo kuliko the Persians. So, tunapoingia baada ya wafalme hao, tunaona anainuka tena mwingine ambaye anafanana na leopard. Chui. Anapoinuka na tunafuata Danieli 2, ufalme wa Wamedi na Waajemi ulipotoka ukapigwa na ufalme wa Wagiriki, the Grecians. Wakiongozwa na nani? Alexander the Great. Walipowapiga inasema naye alikuwa na mabawa manne. Mabawa manne kumaanisha alikuwa na haraka sana. Naposoma katika Daniel chapter 8 tutakuja kuelewa. Maana tunaona anakuja na mbio hata akanyagi chini. Akampiga yule peperu. The beast had also 4 heads and dominion was given to it. Ilikuwa na vichwa 4. Vichwa maanake ilikuwa na wafalme, pia wafalme wengine 4. So inaanza na kichwa moja, but inamaliza na vichwa 4. Kwa sababu gani? Ufalme wa Wagiriki ulipoinuka na Alexander the Great, wakawapiga Wamedi na Waajemi. Alexander the Great alikunywa pombe huko Babylon. Akakufia pale akiwa kijana 33 years. Alipokufa, nani wakachukua ufalme? Wa majenerali wake 4. That is Seleucus, Cassander, Lysimachus na Ptolemy. Wakachukua ufalme au vichwa 4. Wakachukua ufalme. Sasa baada ya wao kuchukua ufalme, sasa tena kukainuka ufalme mnyama mwingine wa kutisha. Alikuwa na pembe 10 huyu mnyama wa kutisha. Alipoinuka na akawapiga, akawafunja vipande. Akachukua wa Lysimachus, wa Ptolemy, wa Cassander na wa Lysimachus. Alipochukua akainuka. Huo ufalme wa 4 ulikuwa ufalme wa Roma. Warumi wakainuka. Na tunaona baada ya Warumi kuinuka wakiwa wakiongozwa na mataifa 10. Lakini sasa ni mataifa ngapi? The 7G. Ama the Great 7. You can Google. Kukainuka na kapembe kengine. Kwanza pembe maana yake nini? Tunasoma katika hapo hata Danieli 7:24. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and they shall be diverse from the first, and they shall subdue the 3 kings. So pembe ama horn maana yake ufalme. Hata utakaposoma katika Daniel Ufunuo 17:12 Biblia inasema hivi, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings. So hizi pembe 10 ni wafalme wangapi? 10. So hao wafalme 10 Danieli alipokuwa anaendelea kuangalia pale, akaona kapembe kengine kadogo out of these 10 kakainuka.
kako na macho ya mwanadamu, kako na mdomo ya mwanadamu, lakini hakana masikio. Kwa nini? Tutakuja kuona ni kwa sababu gani hao kapembe hakana masikio. Kakang'oa 3, sikang'olewa. So katika historia akang'oa katika ufalme huo wafalme watatu, the 3 alien countries. Na aliwang'oa kwa sababu gani? Tutakuja kuangalia katika presentation ya next part 2. Alipong'oa hawa watatu, sasa akatawala, kapembe hako kakatawala. Kalipokuwa kanaendelea kutawala, ndipo tunaona hata viti vya enzi vikawekwa. So aka kapembe ndio katatawala hadi lile jiwe litakapotoka katika mlima ligonge ile sanamu katika miguu yake na kuifunja vipande. Na tuliona katika miguu ya sanamu 2:44, na wakati wa wafalme hao, wafalme wangapi? 10, ambao watainuliwa tena katika ufalme wa mwisho duniani, ambao wameinuliwa saa hii, lakini hawachapewa mamlaka bado. So kapembe hapa kanapo mfalme huyu ambaye ako na macho, ako na mdomo, hana masikio, anapotawala ufalme wake unapoenda kuisha, ndiposa viti vya enzi vinawekwa wapi? Mbinguni. Mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Wale ambao mnasema Mungu hana mwili, hapa Mungu tunaona ako na mwili. Yes, katika John chapter 4 verse 23 and 24, God is a spirit, and those who worship him shall worship him in spirit and truth. Yes, God is a spirit, but he has a body. Maana katika Genesis chapter 1 verse 26 anasema, na tumufanye mtu kwa mfano wetu. Anaposema mfano wetu, na sisi tuko na mwili. Ukisoma education page 15 paragraph 1, Adam had the physical, the mental and the spiritual form of God. Physical, anafanana na Mungu. Na kuna mahali ni ile sikumbuki vizuri, but inasema humans before the flood they had the stature, yani walikuwa na physical form ile ya Mungu kabisa, akina Adam. Sasa tunaendelea kwamba wakati huyu mfalme wa mwisho atakaye kuwa anaongoza, hapo ndipo viti vya enzi vinawekwa na mzee wa siku ameketi, na maelfu na maelfu wakamtumikia. Hao ni akina nani? Hao ni malaika. Ukisoma katika Ufunuo 5:11, maana kuna watu wanaleta theories mingi katika au maelfu na maelfu wakamtumikia. Sijui ni akina nani. Tunasoma Biblia katika chapter 5 verse 11. Revelation, and I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the number of them were 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Malaika wanamtumikia Mungu, ndio walikuweko pale. So wakati wa ufalme huu wa mwisho ambao ni ufalme wa katika Danieli 2, the 10 phalanges ama vidole 10 za miguu, wakati wa wafalme hao, wakati wa huyu mfalme, ndio Mungu wa miungu, hukumu itawekwa mbinguni. Hukumu itakapokuwa imewekwa mbinguni, verse 13, tena nikaona kama mfano wa mtu, mfano wa mwanadamu, akaja akawekwa karibu naye. Karibu na nani? Na Mungu. Tunasoma ili kwamba tuweze kuelewa vizuri, niweze kuleta hoja pale. The Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him dominion and a glory and a kingdom, that all people, nation and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Tunaona akaletwa, akawewa karibu naye, akapewa mamlaka, nguvu, na watu aweze kuwatawala, na kingdom, ufalme akapewa, akapata kutawala, na ufalme wake utavitawala vitu vyote. So hapa inatupeleka hadi hukumu wapi? Mbinguni. Hapa katika Danieli 2 tuliachia wakati ufalme, na tuliona ni ufalme wa nani? Wa Kristo.
Utakapokuja utapata hao ndio wanatawala na utawafunja vipande vipande, maana Kristo ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Sasa akapewa nguvu na uwezo na kutawala Kristo katika hapa Danieli 7. So Biblia, yani jameni, ni sisi tunaweza penda tupotee. Na hatujazungumzia hizi pembe tatu ambazo zilingolewa. Hatuzungumzia kapembe ambao kako na macho na mdomo lakini hakana masikio. Tutakuja part 2 bali nilikuwa naweka tu foundation kuwaonyesha ufalme vile itakavyokuwa. Ilikuwa ufalme wa kwanza wa Babeli, wa pili wa Wamedi na Waajemi, wa tatu ulikuwa ufalme wa Wagiriki ukiongozwa na Alexander the Great, wa nne ufalme wa Waroma. Na katika ufalme huo wa Waroma kuna kaufalme katainuka ambao ningependa niachie pale. So kanakapokuwa kameinuka katang'oa tatu. Kaking'oa tatu zitapaki 7. Lakini mwisho katakapokuwa kanatawala, hapo ndipo hukumu inawekwa mbinguni. Hukumu ikiwekwa mbinguni, Yesu anakuja karibu na Mungu na anapewa ufalme, na ufalme wake utavitawala vitu vyote. Kumaanisha tuko katika kipindi cha ufalme wa ngapi? Wa mwisho. Ufalme wa kapembe kadogo ambako kako na macho ya kuona, kako na mdomo wa kuongea maneno makuu ya makufuru, lakini akawezi sikia. Yaani akawezi badilika, maana akawezi sikia maneno. Huo ndio ufalme tuko katika kipindi hichi. Tutakuja katika sehemu ya pili tuweze kuona huo ni ufalme gani, ulianza lini, ulitesa watakatifu hadi lini, na kiti cha enzi na the screening of the sanctuary ilianza hata lini, na Yesu tutaona vile ufalme wake utavitawala vitu vyote, maana sisi wanadamu hatuna uwezo wa kujua kwamba Yesu atarudi wakati upi. Bali tumepewa ishara za kuonyesha kurudi kwa Yesu mara ya pili. Wapendwa, sauti ni yake Bwana, ningependa niwaachie pale. Sauti ni yake Bwana. Kwenda nani tayari? Je, uko tayari katika kwenda kufanya vita ambayo ni vita ya imani? Maana Biblia inatuambia we should contend for the faith. Na vile katika Yuda mlango wa kwanza mstari wa 23 nasema, na wengine waokoeni katika moto. Wapendwa, waokoeni wengine katika moto. Maana watu wako katika moto ila hali hawajui. Wako katika moto. Biblia nyimbo za Kristo namba 65 inasema, twendeni askari watu wa Mungu, Yesu akiwa mbele. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwaname juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwaname juu. Yesu akiwa mbele, tutaenda askari katika kufanya kazi yake. Mungu aweze kuwabariki, apate kuwatenda mema. Ambao ni wagonjwa tusidi kuwaombea na tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Ukungali mjana, maana usiku unakuja tusipokuwa hatuna uwezo wa kufanya kazi. Na wakaribisha katika sehemu ya pili. Ni sehemu ya kwanza, tupatane katika sehemu ya pili tuweze kutambua yale ambayo tumeacha. Natumai tuko pamoja na tunaendelea kusafiri pamoja. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa sababu ya masaa haya. Asante kwa sababu umetuongoza katika fundisho hadi tumefika tamati. Takapokuwa tunaingia katika shughuli zetu, tunaomba uzidi kuwa nasi na utuongoze. Takapokuwa tunakuja katika sehemu ya pili, mapenzi yako yakapata kudhihirishwa na tuweze kupata faida, mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji. Ambao ni wagonjwa, tunaomba mfalme ukanene neno moja nao watapona. Fungua milango ili kwamba wana wako wapate kupata mapato ya kila siku. Kuwa pamoja nasi na mapenzi yako yatimie katika Kristo, nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, barikiwa. Mungu awe pamoja nanyi. Asante.